Hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji, kufikia sasa Wakenya wengi wanazidi kusisitiza kwamba hawatakubali naibu wa rais Rigathi Gachagua aweze kuondolewa kwa ofisi, ukizingatia kwamba jana kama ulipata nafasi ya kutazama Mwengi Motuse pamoja na witness wengine ambao walikuwa wanazungumzia kuhusu vile Rigathi Gachagua alifanya mambo ambayo wanamwaccuse amefanya. Utakubaliana na mimi kwamba mtazamaji wangu, Wakenya wengi tena zaidi wanasema kwamba hii ni mambo ya upuzi ambayo haiwezi kufanya deputy president aweze kuondolewa kwa ofisi. Mtu kama Mwengi Motuse uliona akikwama kabisa, akiulizwa maswali anashindwa kujibu kabisa. Hii inaonyesha wazi kwamba mambo mengi ambayo wanamwaccuse naibu wa rais Rigathi Gachagua ni mambo ya uongo, ni mambo ambayo hayawezi yakakubaliwa na Wakenya. Ndio maana uliona senator wa county, governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja alishindwa kufika pale, kwa sababu watu wote wale ambao walikuwa pale kina Dr. Mulwa uliona vile walistruggle kuweza kudefend mambo ambayo walikuwa wanasema. So kama ni rahisi sana, kama ni uongo kuweza kudefend uongo inakuanga ngumu sana, lakini kama ni ukweli, ukiulizwa swali ya ukweli kujibu ni rahisi sana, kwa sababu ni kitu ambacho hauhitaji kufikiria. Lakini kama ni uongo, ndio unaona mtu kwanza anafikiria vile atasema, na ndio maana uliona Mwengi Motuse pamoja na Dr. Mulwa walistruggle sana kuweza kuconvince lawyers kwamba kweli Rigathi Gachagua yuko na makosa. So nataka nikuoneshe vile Wakenya wanasema, mtazamaji wangu, kuweza kufanya maandamano kama Rigathi Gachagua ataweza kuondolewa kwa ofisi. Lakini kidogo tu kabla ya kuchezea hizo video, na kuomba mtazamaji wangu kidogo tu utazame. Nataka niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia Jen. Jen yuko na shida ya kanza ya matiti, na wiki mbili ambazo zimepita tulikuwa tunamchangia hapa kwenye hii channel ya Jitan Daily Politics. Tulikuwa tunafanya challenge ya 100 kuweza kulipa bill ya hospitali ambayo ilikuwa ni 250,000. As we speak, mtazamaji wangu, Jen anaendelea poa, lakini bado bill imeongezeka mpaka ama imeongezeka na 1,156,000. Ndio sasa nawaomba watazamaji wangu, kwa sababu sisi ndio tulianzisha kumsaidia Jen, tuweze kumalizia, tufanye challenge ya 100 tena kuhakikisha kwamba tumeweza kumsaidia Jen. Nilikuwa pale na nikamwahidi kwamba team Jitan Daily Politics tutaendelea kumsaidia mpaka tuhakikishe kwamba ameweza kutoka hospitalini. Na mtazamaji wangu, kama umekuwa ukifuatilia grupu yetu ya WhatsApp ambayo nitaiweka hapo chini katika sehemu ya comment section, utaona vile Jen amezungumza video nyingi ambazo si za hospitali, ambazo hatuwezi tukasishia hapa kwa sababu ya hiyo kidonda ambayo iko kwa matiti. Tukishare katika rules za YouTube haiwezi ikaruhusu. Lakini mtazamaji wangu, hakipona kabisa, nitawaletea Jen hapa kwenye hii channel aweze kuzungumza na nyinyi, awaambie shukrani. Kwa hivyo chochote ambacho unaweza kupata mtazamaji wangu, hiwe ni 10,000, 2,000, 10,000, chochote ambacho unaweza ukakapata, jamani, tuweze kusaidia Jen aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Nilikwambia kwamba ni single mother, hako na watoto 3, na wazazi wake ama familia yake haina uwezo ya kuweza kumlipia hiyo bill ya hospitali. Nilimwambia kwamba team Jitan Daily Politics tutafanya challenge tena tuhakikishe kwamba tumeweza kumtoa hospitali, kwa sababu sisi ndio tulianzisha hiyo challenge, na niko na uhakika kwamba tutaweza kuimalizia na Jen atatoka hospitali akiwa salama kabisa. Na Mwenyezi Mungu azidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi kwa yeyote ambaye anaendelea kuchangia kwa chochote kile. Tena niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hii challenge. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. Kabla sijaribu muda wako sana, nataka nikuchezee vile Wakenya wanasema, lakini kwanza nataka kidogo tu uchukue kama dakika 2 hivi utazame vile mambo yalichemka upande wa national, upande wa Senate. Nitakuwekea takatia zile sehemu ambazo nadhani kwamba utahitaji kuweza kusikiza, alafu tutaendelea kuzungumza zaidi. Mutuse, has the President of the Republic of Kenya complained to you that is being undermined by his deputy? No. Nguruwe hujikanga na mafuta yake. First, Mr. Speaker, first of all, what led him to, if he did, to think of auditing the wealth of the Deputy President? Was he auditing institutions? And if he was auditing the presidency, would he kindly tell us also about the wealth
of the president. Number two, Mr. Speaker, who did this particular motion for Honorable Mutuse? And why I ask that, Mr. Speaker, is because every time he's asked a question, he says, I think so, I believe so. He does not give convincing reasons, in my view, Mr. Speaker. Mr. Speaker, he has listed several companies. And these companies, upon cross-examination, he has said repeatedly for each of them that he has no problem with the companies. Apart from saying that he thought that there was an intention to use them for money laundering and some other corrupt activities, Mr. Speaker. So exactly what, is it a crime to have, in his understanding, to own companies for the deputy president or any other Kenyan, Mr. Speaker? This impeachment motion, really and truly, your motion? I ask that question, Mr. Speaker, because on all accounts, the witness is unable to prove anything. But because my leader, Senator Governor James Orengo, opened this session with the verse from the Bible, I will also read one from the Bible. The book of Exodus, chapter 23, verse 1. You shall not spread a false report. You shall not join hands with a wicked man to be a malicious witness. That is the Bible. The Mutuse I want to know from Mr. Mutuse, one, is this impeachment motion really and truly your motion? I ask that question, Mr. Speaker, because on all accounts, the witness is unable to prove anything. Is this your motion, or were you called to just sign a motion, then to come and defend it here? Secondly, in the oath of office for the deputy president, it is required of him to diligently serve the people of the Republic of Kenya in the office of the deputy president of the Republic of Kenya. The people that reside in the Mount Kenya region are Kenyans. What is so wrong with a deputy president, a state officer, in defending people from a region in this country and then coming to defend other people in Nairobi and other people in other regions? What is so wrong? What is impeachable about that? Are you suggesting that the DP became DP impecunious as a pauper? Not at all. You have made hue and cry of the DP's wealth portfolio. At least you know that, isn't it? Indeed. You have also told us that even if we gave him the best possible assumption, he would be having 24 million shillings in his account because that's his salary, yes? The known sources of income. Are you suggesting that the DP became DP impecunious as a pauper? Not at all. But I also... What was his wealth portfolio by the time he became DP? I have several lists. Do you know his wealth portfolio by the time he became DP? During the presidential debate, yes, he did say that he was worth 800 million shillings. He said he was worth 800 million shillings? Yes. And you would question why he would promise in future to buy a property worth 400 million? And I question why... Do you know the formula he wanted to use to buy the property? He wanted to liquidate his wealth to acquire it? Do you know the formula he wanted to use in future to buy the property? That would be for him to say, not me. I'm asking whether you know you are the one to establish this charge. Do you know the formula? I have demonstrated that the formula is corrupt and the sources of the wealth are unexplained. Which wealth has unexplained sources that you explained? I have shown... I thought you began by Vipingo, which we have dealt with you. All the way from Nyeri, treetops, all the way to Vipingo. We will have our time, our day. Sorry? In terms of Vipingo, we will also be able to show. When? We still have time for submissions. Or you're going to call more evidence? No, we are not calling evidence. We'll just point out to the other documents because we were reading documents in isolation. We'll also show
other documents that point out to his ownership of the Vipingo. So mtazamaji, ni wazi kwamba hizi kesi ambazo Rigathi Gachagua anasema kwamba amefanya, bila shaka umesikia Mwengi Mutuse akiulizwa kama alifanya ya Rigathi Gachagua, kwa nini hakufanya ya William Samoei Ruto? Unaona mtazamaji, kama alichunguza Rigathi Gachagua, kwa nini hakuchunguza William Ruto? Na akiambiwa chunguze William Ruto atachunguza, kwa sababu Wakenya wengi wanaamini kwamba kama kuna kitu Rigathi Gachagua amefanya, bila shaka William Ruto ameifanya mara 3 ama mara 4 ama mara 10. Ndio maana kuna mbunge mmoja wakati parliament walikuwa wanamwimbichi Gachagua, alisema kwamba wengi wenu hapa ninyi ni kama tu Gachagua. Hii mambo yote ambayo mnamwaccuse Rigathi Gachagua, hata nyinyi mkianza kuchunguzwa mtapatikana kwamba mmefanya hivyo hivyo tu vile mnafanya sema Gachagua amefanya. So hapo ni kwamba kuna mtu ambaye amtaki Rigathi Gachagua ambaye yako juu zaidi. Na ndio maana unaona hii mambo yote yanatokea. Otherwise Gachagua angekaa pale tu bila wasiwasi wowote, lakini kwa sababu kuna mtu ambaye amtaki, ndio maana wakakuja na hii strategy ya kumwekelea mambo ambayo haya make sense kabisa kwa wananchi, sana sana kwa Wakenya. Kuambia mtazamaji wangu, Wakenya wako na hasira na hii mambo ya at least kuna wale ambao walikuwa wameanza kukubali kwamba Gachagua amefanya makosa, lakini baada ya jana, baada ya Mwengi Mutuse kushindwa kuexplain, baada ya Dr. Mulo kushindwa kuexplain, baada ya bwana Sakaja kukimbia, wakasema kwamba sasa hapa kuna shida. Kuna watu ambao wanamtaki Rigathi Gachagua, sio kwamba Gachagua amefanya makosa. Na hiyo ni mbaya sana, kwa sababu vitu kama hizo zikikubaliwa kufanyika hapa nchini Kenya, inamaanisha kwamba going forward watakuwa mtu kama boss wako hakutaki, either umefanya makosa ama hujafanya makosa, anaweza akakutafutia makosa na akaweza kukufuta kazi. Nimeona mambo kama hayo sana sana huwa yanafanyika huku polisi. Cases nyingi sana ambazo nimeweza kuconfirm mimi mwenyewe kwamba polisi anamshika mtu, alafu akichunguza aone kwamba hana makosa, anamwekea kitu kwa mfuko. Anamwekea hata bangi kwa mfuko, alafu anamwambia kwamba hii si tumetoa kwa mfuko yako. Hiyo ni kitu mbaya sana hata mbele zake Mwenyezi Mungu. Kufanyia mtu kudanganya, kwanza kuwa ushahidi wa uongo, ni kitu mbaya sana hata mbele zake Mwenyezi Mungu. Hata uliona Paul Njoroge kuna wakati alikuwa ameshikwa, kasema kwamba wakumba pia sia akaona deals na madawa za kulevya. Walipojua kwamba watafail, wakakuja kumwachilia bure. So nadhani kwamba hao witness ambao tuliwaona jana, hao ndio watu ambao ni adui wa Kenya kuliko hata vile wanasema Rigathi Gachagua amefanya wa Kenya, kwa sababu kushuhudia vitu za uongo ni kitu mbaya sana. Alafu unainua Biblia kabisa, unasema kwamba utasema ukweli mtupu. Alafu ukianza kuuliza huo ukweli, unaanza kusita kama Mwengi Mutuse ama kama huyo Dr. Mulwa. So sijui kuna maoni gani mtazamaji wangu? Hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Alafu nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi, kwa sababu leo saa 3 kamili ndio parliament inaanza rasmi, ama ndio Senate inaanza rasmi kuweza kumbeach Rigathi Gachagua, na watakuwa wanapiga kura leo hii tu. Kwa hivyo usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.